Welcome to the Benz Nightshow. Kini ang episode 13 sa atong night show. It is the 25th of September 2020, episode 13. Salamat sa iyong pag-iuban ka na ako karong kapiunam kay Iksanan. Now, atong i-update ang atong headlines behind sa nahitabo sa Department of Health nato makigsan unsa ang results ato na kuno nila, and then of course ang worldwide results kay mao ganitong gibantayan kada adlaw, no, ang worldwide results atong updates. O pwede na mo text na to. Nalimtanan na kong update ang titles makaingson. Okay, main. Okay, yeah. Of course, pwede mo subscribe sa atong, so let's say atong tan-awing okay, sorry kayo. Okay. Ako kasabot na ni. Ano na? All right. Okay, I'm now confused. Unsa ni tabo? Okay, naminaw kanton si Felipe Mendoza from Talamban City, si Alan Alicante, si Roel Manggubat, si Teresa Perez. Okay, so yan ang nakuan man ni. Why? Tampa, I don't know what's going on. Buta na ako na hilabti. Ano naman sa live studio siya. I don't want to be in the live studio. I think this is just the monitor. Okay, sorry ha. Naglibog na ko ani. All right, ano man dili masabtan. Night feed mix. Night standby. Yan manawa magka. Okay, adara. Ang chat scene dali. Na naman ni. Nata ko dapat pod nga. What's the chat scene?
dapat na ako'y chat scene ako. Okay. So na night. Tapos na. Ito ni sa kastaas. Okay. Alright, so I hope na kung ano ninyo. Nakita ninyo. Chat scene. Michael James Busa, good evening sir. Magabi watching here at Yati Liluan si Missy Bibaw. Michael James Busa. Okay, so I hope you're watching us, mga kaigsan. And by the way, for purposes of subscribing to the YouTube channel, please go to our YouTube channel and subscribe to our YouTube channel. We will be sending our broadcast to the YouTube channel, and you make a comment on the YouTube channel so that I can read it to give you a response with respect to how fast or how good the quality is for the video and the audio. Pero tagamay para klaro ta ninyo diyan. Okay. Yeah. And sige, you try to check now. Kung tanaw full projection na to, kung may ba ang quality, okay. Good. Okay. Right. So, please, right, nasa naman eh. Okay. So please chat us using the YouTube channel. Okay. And then ngato ta sa updates na to sa Johns Hopkins. Kanya po doon ta Chrome chat. Dapat na ano ko yung kuha ni. Alright, so ngarita sa latest information makaigsanan sa World COVID-19 update. So this is the global cases is 32,279,835. Almost 1 million every 2 days. 32,795,000 32,279,835 cases. Ang global deaths hapit na gid 1 million. 1 million na ning global deaths makaisa ng ugma. Or siguro Saturday, Sunday, 983,865. 983,865. Grabe yan. 983,865. Grabe na siya. Okay, so nga naman. Pwede sa kanila itong i-focus. 983,865 global deaths.
Winyunta og 32.3 million ang actual cases. So ang estimated probable cases is actually times 10. So that's about 323 million cases worldwide, and it has created economic havoc. It has created economic havoc, and it has created economic havoc. United States 6.9 million here, 6.9 million ng United States. Ang deaths sa United States ng lapas ng 200,000 magkaisa, 200,000. Of course, ang Philippines, atong cases 300,000. So, United States 6.9 million cases, deaths nila 202,827. 200,000 dead. Yeah, can you imagine sa nakadaghan na sa lungon magkaisa? Okay. All right. So please move to YouTube and tanato sa quality, and subscribe to our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel. Okay. So balik ta diri sa IT mana garita sa night. All right. Okay. So, mga cases, 32.3 million cases worldwide. That's 984,000. Apit na mo 1 million. And it's creating trouble for everybody. Pakita ni istorya ng cancer. And as I said, you move to our YouTube channel, please, and subscribe to our YouTube channel, and you can send your messages there. You can post a comment. Ayaw lang like or share. Also post a comment para mabawa na ito magka-excellent and nag-monitor mo dito. So, I'm wondering, si Min Alcoseva, ningon nga, video and audio quality is very good. Mayon ta, kung magsumpay ra inyong programs, andili, putol-putol o sarang title, pero line-line o subtitle sa background for its program. Lisod kaya na siya, actually, na internal discussion sa CBAT TV for that. Personally, I don't like the one long program. Okay, later on, if you want to look for a particular interview na gi-conduct, for example, ni John Perez, kung saan pagpangita na. Kung saan pagpangita niyo. So, or also if you only want to watch all of the Benz Nightshow or all of the ignoranticial leges, how do you do that? You must look at the future also, because this will be historical, and a lot of us will have to go back to those broadcasts also. Especially kung ang broadcast na to, it's not about news. If our broadcast is about something na siya kind of future value, like discussions and lectures, sama na niyong pagkuhan. How do you look at, for example, mutanaw ka sa series na to, we'll have a series in ignoranticial leges, a series on how to partition the land and the how do you call this, the properties and the money and the wealth of your parents na kamatay nila. Asan mo pangitaan? Where are you going to use? Where are you going to search for it? 8 hours, imo na pangitaon, and you don't know what date, and you don't know which one. Og na-absent ko ng panahon na kung saan pagpangitaan na. So it's difficult for you to catalog it, and that's the reason. Kung siguro just waiting for the news,
and then you don't go back to it because it's news anyway. It's useless to refer back to it. But if you're doing something which has future and permanent value and you review it, you need it to be in a playlist. You need it to be sorted by programs. And also, when you review and it's 8 hours, how are you going to skip from 1 hour to the next? Mahuwat ka. Sometimes it's not random access. It will load first the entire 2 hours before it goes to the 3rd hour. So there's a big difficulty there. So when you design things like this, you must always think of the future. What happens in the future when you want to retrieve a particular thing? And by the way, if you subscribe to YouTube, then you can always search and you create your own playlist of your favorite episodes, and you'll be notified anyway if you're subscribed to YouTube. But in Facebook, that notification, that cataloging, that is not there. So if you just want to discuss the weather for today and you don't want to review it, it's fine. But if you have something which you want to put as a library for future reference back and forth, you need it to be sorted by program, by date, and you create your own playlist on that one. And can you imagine if you create your own playlist on that and then you have to search for 8 hours asa dapit? Okay, again, it depends on the use. Kung mo lang new weather news which nobody else will read, will watch again anyway, okay lang. You can have it continuous. And that's these are the philosophical differences there in terms of what is there for future use. Diba? Okay. So there are a lot of people in our group that wants it to be long term. I don't want it because I'm the one who is a user of information. I'm the one who's a user of information that needs to be retrieved in a future time in an organized manner. You cannot do that with 8 hours. So your convenience of right now of having continuous, it's forgotten the moment you want to retrieve something which is useful in the future, and again you want to retrieve it. So for me, sacrifice that convenience. Anyway, there's a notification. Every time there's a product, notify. Go up. But you do it in YouTube. Yung gato ka sa Facebook, magkabuang ang Facebook. Right? So, and also by the way, there are a lot of you who are not yet subscribed to YouTube. Please go unsubscribe to YouTube. Okay, ang uban nagsalig sila nga na sila Facebook. But remember, we have 2 platforms. We also need the YouTube platform to be filled with subscribers. So don't rely on Facebook. Murag lutason nato atong kagalingon sa Facebook, balhin sa ta sa YouTube. Alright. Remember, I'm how do you call this? My viewpoint is based on my actual experience. I don't care about the news. I don't care about the news that I don't want to retrieve. I don't care about especially, for example, mga with the reports. What's the use of reading it again? Pero nga to, for example, sa ignorantiyal leges, and we're discussing annulment of marriage. What are the requisites? Saan papangita diha? Nga to kas 8 hours, kung sa'yo maabsi na kagko. So, Sabado ba to? Domingo. So, hindi ka kibaw. Di ba? So, you have to go through all of the 8 hours or 10 hours of recording
Nya wala day siya kay absent dito at the time on for that particular episode. Di ba? So that's that. So if you are now, those of you guys who are on YouTube, please put a comment in YouTube so that I can read it. Because if you don't, you just share, you just like, you subscribe, and you do not put a message, you cannot. Okay, so here's a reminder. Okay. Okay. Right, so paano mo ha? Nari mo sa YouTube. Okay, and then let me see. Okay, now actually murag I felt sleepy tonight. Okay, dugay ko last night natug ko, and then I woke up mga 2 a.m. or 3 a.m. and from 3 a.m. downwards, about 3 a.m. to maybe 6 p.m. 6 a.m. I was working on an Excel spreadsheet, a comparison chart between a person who has been using Humanity EVX for his maintenance, and he gave me the results before and after, laboratory results, because this person has his laboratory results has his laboratory results every month, because this person has had already, diabetes, has a hypertension, and high in cholesterol, ay mga, maybe there's some transplants, so taking a lot of medication, gamay ra sigurong 50,000 ang buwan ng medication. So I tried Humanity EVX, and I wanted to share it with you anonymously with confidence, but just the data. I've been doing it, but takanta lang mong example, ang iyang total cholesterol has been reduced by 27% in just 10 days. 27% in total cholesterol in just 10 days. I was shocked. Now, naitabo mo sa ni Attorney DX. Remember, gi-challenge ako sa Attorney DX sa DYAB kami. Kang Attorney DX, mga 40% ang reduction siya ng triglycerides. 40%. Kini, this person, ang iyang cholesterol 27% o ang iyang triglycerides 37%. So, consistent sa kang Attorney DX. And that's not the only one. Ang iyang pong SGPT, ang ning-improve ang iyang mga platelets, mga white blood cells, red blood cells, hemoglobin, ang iyang magnesium, ang iyang calcium. Remember, we need calcium for the bones. So, ako na siya magkainsunan na improve. And, you know, this is for everybody. It has nothing to do with commercial purposes. It has something to do with saving a life. Speaking of saving a life, magkaigsunan, I was really sad when a friend of mine from Manila called me. Yan, ingon siya nga, kibawa ka nga, na siya friend nga namatay ang anak. No, namatay sa unsa? Sa COVID siya? Yes. Namatay sa COVID yung anak? Yes. Kung niya, pila man kabuan. Remember, ang COVID ba, ma-ICU ba ka, pila kabuan. Katulad katong mga famous persons na matay last week or 3 weeks ago, puros man to sila mga tag 1 month man to. Diba? There were 5 people na namatay, famous people in Cebu na namatay August and September. 5 na sila. Na iba nag-asawa, na usa parinti o artista, na duha nga politiko. Now, ang akong gika panan good, what saddened me, masang wasa ko ka program na yun, kay tawag na ako nga naluoy siya
sa iyang kuan. Naluoy siya sa iyang friend ba nga namatay ang anak. Hindi ko kanus man na namatay. Namatay ganin ang kadlawon. Okay, so pila ka buwan sa ospital. Usually, we expect 4 weeks. Na-hospitalized September 21. Monday. Nasod og Monday, namatay Friday. Uy, kuway, mamatay COVID na nakapaspas. Ang kuana, mani ato akong basahon ning message kay gi-share ni silang mga chat group. Do you know Rona? Ni title sa chat group. Message sa chat group. A mother's heart is shattered into pieces today by the sudden demise of her daughter. The daughter was a resident of New Zealand. She came home a few months ago. Mom has closed her food business at UST, University of Santo Tomas. She owns the Al Fresco restaurant on the corner of España and P. Noval inside the campus. So, katong nag-board exam sa UST, katong nag-bar exam sa UST, makaiba mo aning lugar. Now, kaya ang UST tungod sa iyang campus ba nga, enclosed siya, niya na ground sa sud. Wide campus, mga almost 50 hectares na siya. Mas dako ni UST, unique ng UST ha, kay inside na siya dakong campus, manya na siya kuan, na siya kanang playground or track and field, etc. nga grounds. So, daghan kay mag-board exam sa civil service, mga PRC o bar exam din sa UST. So, naay restaurant there, the Al Fresco restaurant, nasa corner España o P. Noval Street. There is a UST. Mom has closed her food business at UST. She owns the Al Fresco restaurant on the corner of España and P. Noval inside the campus. And by the way, usa ka dako nga negosyante diri sa Cebu nga tagiya og usa ka food production company nga Philippine-wide ang distribution. Yun siya. Al Fresco Cebu gana did na. Si ko gana din na kay mag-date ko nga na ako dadon akong mga ka-date. Diba? Kuyawan mo sir eh. Al Fresco restaurant. May tagiya. She closed her food business at UST. She owns the Al Fresco restaurant on the corner of España and Pinoval inside the campus. Inside the campus. She and 2 daughters are scheduled to go back to New Zealand on October 2020. So, in October 2020, karon untang October, mabalik na siya sa New Zealand. Laverhine started showing symptoms. Angan sa daughter is Laverhine. Laverhine started showing symptoms last Monday. We're talking about symptoms last Monday, September 21. She started having symptoms last Monday. Diarrhea, okay, and throwing up. So, nag-LBM siya, diarrhea. Wednesday, she didn't look good anymore. Huh? From diarrhea to Wednesday in just 2 days, she didn't look good anymore. She passed on at dawn today at the UST hospital. Sa UST hospital. The remains are still awaiting for pickup by a funeral parlor. St. Peter's is asking for 90,000 pesos. Okay, i-cremation mo na.
Let us pray for the eternal repose of Loverhine and the comfort of the family, particularly Rona Novio, her mom. So, ang akong point natin para God, Monday, Wednesday, Friday, MWF. Nag-diarrhea og Monday, Wednesday nag-deteriorate, Friday. Kung sa man ni? Nga na magkapaspasa. Unsa may gipang inom ani? Unsa may gipang hatag ani? What's going on? Is COVID-19 getting worse? These are my questions. What regimen are being given? Gitagaan ni Remdesivir? Gitagaan ba ni Avigan? Gitagaan ni antibiotics? Gitagaan ni Linhua, LHQ, katong Chinese nga herbal? Na ay ephedra? Gitagaan ni plasma transfusion? Now, remember nahurot lang kung kwarta nila sa ospital. Niya, wala sila kwarta, ikabayad sa funeraria nga 90,000. Katabitang kang Garcia dire, katong presko ni Gwen Garcia, Governor Gwen. Ingon siyang presko nga 5.2 million ang bill ni Marlon Garcia, anhing Marlon Garcia, without wa pa nilabot sa bill sa doctors, kaya pa man bill bago pa pagkamatay kabil ang doctors. Papakabil ang doctors. 5.2 million. Ang pharmaceuticals daan, sa to, pero to, 2 million. Sa pharmacy lang daan. I-charge ko sila Avigan, attempted to be charged at 80,000 per. Reklamo sila, more gilower ko na. Ang Remdesivir. So, Nelson, 3 million. Nelson Garcia. Napinailan nga barangay captain namatay, murag 4 million siguro to. Ang spouse po niya, mga 2 million. Total 6 million. Kita ba, nagsaligta, lakaw-lakaw ta din nga, murag nagsaligta nga, wa naman. Kanang, wa naman siguro pandron. Wa naman siguro COVID. The answer is naagyapon. Naagyapoy COVID. Makaisingin. Grabe gyapon ang COVID. So pagbantay taon mo. Ano man ni? Pagbantay mo sa COVID. Now, namatay sa COVID, Monday nagsud sa ospital, diarrhea. Mabitan na ako, kung nako'y patient, mga tanong kung sa mga symptoms. Diarrhea. Namatay sa COVID. Monday na sud, matay kanina kadlaw on Friday. Dito sa UST Hospital. Nga naman eh. Why? Ano may 6 famous people namatay sa Cebu. Diso din ang COVID tambalan. Now, magkuhan ko ba nga, this is a friend of my friend sa Manila. So, tibuhan nga ba eh? Matay man. Kadali ragod. Purot pag yung kwarta sa ospital. Meron yun. Symptoms pagod. Symptoms na, diarrhea. Ako na ko'y okay. Tagkanta mo example. Lunes man ginanita po. Monday. Okay. Last Saturday, na ako'y patient. Sud sa hospital. Positive. COVID positive. So, yung boyfriend
Way siguro, yung partner, way siguro na-expose sad o ilang driver. Nagpa-kwan siya na ako. So, nagpa-deliver siya sa private hospital. Pagpa-deliver niya sa private hospital, inom din siya. Ikaw paspasin, inom. Ya, kibaw ka. Sabi, kwan diri. Ang text, asan niya yung text mo? Ano sa sa attorney lagi siya. Attorney, received it na kanina pa. Wala na ko update kay busy ko. Nurse in and out. I'm drinking it now. Naka-frozen man. Wala ra ba ref diri. There is akong room. I like the taste. It's just like tea. Ano siya? Nya, pag Saturday to. Ako na hatang example. Muna yung gingon ninyo nga, sige magpagkarpar da GT Benz? Yes. Sige pagkarpar. But if I can save a life, and the life I save could be your own. Text na ako, ako na basta hindi magagawa. Actually, daghan mo ko mga patients din ako insulti sa program. Basta in general, ako nang gingon ninyo nga problema na, awan ni siya. Saturday ni. Unya, nagsugod siya inom Saturday afternoon ako. Gabi na Saturday. Saturday So nakasugod practical, nagsugod siya inom Saturday gabi. So, hindi ka na makwenta na to, no? Sunday, Monday. Okay? Pagka Tuesday, paminawa, Tuesday, Attorney, good morning. Praise the Lord. Ma-discharge na ko today. We're talking about Tuesday. Ma-discharge na ko today. Na-complete na sad na ko ang 5 days meds treatment. Then home quarantine lang. Although maayo na ko. Yung siya, maayo na siya. Na busy ako. Makagawas na ko today, attorney. Lipay ka siya. We're talking about Tuesday. So, niinom ni siya o Saturday sa gabi So, Sunday sa gabi that's 24 hours. Tuesday sa gabi, Monday sa gabi, 24 hours. So, 48 hours na siya. Doon na kaadlaw. Pag Tuesday, gawas na sa hospital. I'm not talking about COVID positive. PCR gina siya. In fact, the cure is cheaper than the testing. Mahal man ang test good, i-test mo kapsul ka sa hospital. Yun siya. Karon ning contact ko niya today, kay Tuesday siya nagawas contact follow up lang ko niya today. Attorney, I'm feeling well na. And the discharge ko last September 22. That's Tuesday. Continuing my home quarantine, thank God and okay na. Yes, attorney, mas nindot. Akong ganyan siya. See, powerful kang humanity. No need for an expensive hospital. Yes, attorney. Mas nindot pa dyan unta kung nakainom pa ko before ko na-admit. My remdesivir meds was so expensive, attorney. But I'm so grateful. For sure, I will recommend my friends, attorney, Thanks again. Keep safe and see you soon. Kapag pila may remdesivir. 10,220 per dose. Usually, ihatag ko na unta 10 doses. 100,000. Yan katong sa mga politiko nga nakuan, di ba giingnan sila nga kuan? Giingnan sila nga itong mga politiko giingnan sila nga 80,000 gani unta ko, no? Until may reklamo sila. Plus, makasamot pagkakahal ang SARI kit is ARI kit in mga PPE, personal property equipment sa mga nurse. I-charge mo na. Hindi mo. Mahal mo na. So, mana nga, nalipay siya. So, I have a patient in private hospital. Dito sa Manila, na-patient private hospital, pupareho sila.
Last week, a few days ago, ang akong patient pagkainom, instant. Ang sabot ng instant. Instant initiation sa instant restoration sa iyang symptoms, sa iyang physical well-being. Instant. Unya, in just 48 hours, gawa siya sa hospital. Wa siya mo deteriorate. Muna kung point ba, di ka mo deteriorate the moment you take Humanity EVX. Maka-feelin ka nga positive siya. Whereas, ug ngadto ka sa whatever regimen gipanghatag ang hospital, wala ta kibaot sa hospital ta ipanggamit nila. Nagamit mo silang linuman, nagamit sa Afigan, nagamit sa Remdesivir, nagamit ng strong antibiotics, nagamit man na sila og ultraviolet, nagamit man na sila og plasma transfusion. So katong sa Manila, saan mo to? Namatay man. Mabayaran na nimo. Mabayaran ba na nimo? Ang kinabuhi nga namatay. Ya diri ato sa ensayo ra bay, ma'am, gawasa ka. Mura lang kog nagingon na nga, mura gana kog nagpainom kog ubo og sipon hilanat nga gawas na kog ma. Medyo ganong confident mag-GTB. Di ba ako confident, pero tanan akong gitabangan. Pilan na sila kabuok. Kato si father dito sa southern part sa Kuan. Mayroong gis father, kaya ba ka, attorney, makuang yung ko ni mo. Ang singa na ni? Mo testimony na ko para ni mo. Kaya ako nakatabang niya, nakatabang ka sa akong mga relatives. Can you imagine? Ang difference ba? Look at the difference. Namatay. Okay? Ang difference, namatay. Dito sa UST. Dire, private hospital ni inom sa Humanity EVX, nang gawa sa hospital after 48 hours. After 48 hours. Usaon na nato. Kung buto na lagi, bilyonaryo na karon. Ay, we don't need the vaccine. This is a cure. Quote-unquote cure. Kaya hindi mo reklamo na. Diba? Attorney, we had a son who died at the age of 12. He had acute lymphocytic leukemia. Sayang kayo nga wa pa may makahibaw about humanity at the time. Masuwayin unta natong EVX. Yeah, it's so sad. Pero di mo sa pasalig nga makatabang anak. Suwayin lang nato. Now, ang problema nako about humanity is this. Wa biya ko laboratory. My live patients are my laboratory. So, na sa ka multimillionaire, business executive, na misuway ani, nagagina ni siya kidney transplant. So 2 weeks ago, siya masuway ko. Sir, unsa man mo sakit? Sorry, tingalig matandog na masakit. Ako'y makatandog na. Siya masuway ko. Pero ang nakakonvince niya masuway, dili ako. Ang nakakonvince niya masuway, ang iyang friend nga billionaire ang company. Maybe personally di billionaire, pero tag-iya sa company nga billion pod. Nga mao'y may convince nila. So, convince siya, suway. So, suway siya starting September 7. So, how do I start? Inko, sir. Remember, wa mo may formal nga study, ani? Wa ko yung laboratory. Di sa ni vaccine, di sa ni medicine. So, ayun ang taginom, sir. 2 bottles a day for 10 days. That's 20 bottles. Then, after 10 days, undang, laboratory. So, timing man di kay mag-laboratory man din siya per week. So, pag September 17, ha? September 25, aberon. 7 days ago. September 17. Hindi saan. Libog naman ang kuan niya 5 days ago. 8 days ago.
Pero September 17 siya hunong. Pag September 18 nagpa-laboratory siya. Kaya actually sige mo siya pangutana ko iya yung family kano sa mimuno kami sa mundang. Go, sir. Immersion loading sa 10 days. Stop and then laboratory. Nagpa-laboratory siya. Timing mo saan kay tungod lagi siyang condition, every month magpa-laboratory siya. So, ang iyang urinalysis, ang iyang blood chemistry, ang iyang lipid profile, iyang ihatag na ko, including iyang FBS, fast blood sugar. Mara sa kong doktor, mo-interpret. So, before and after. Sus. Pagpada. Yeah, actually, sige na sila gingon po nga, kano sa aming undang? Sa aming i-lower among dosage, increase among dosage ko. Ma'am, sir, kanang muntan atas laboratory lagi kay ang maong patient nga nagamit ani, of course senior citizen na ni siya, nani transplant, ang nagamit ani nga maong patient first day pa, after the first day, first night pagkaugma, nag-testimony na siya sa mga relatives nga nindutas kong feeling, uy, ang akong arthritis, arthritis I think niya, ang yung arthritis, mura siya, side effects siguro sa mga tambal iyang pag-inom, na bagay kay mga suppressants iyang mga pag-inom na mga anti-rejection ng mga tambal. So, nagkuhan siya. Iyang sila ni, iyang suwayan pagpainom. But ang symptoms niya, physical symptoms naman, yung mga physical well-being, may katugaan yung lawas, or ni abtik siya, iyan nagipanulti sa iyang mga relatives. Kunya, ako may kuyawan ni sila nga, grabe kayo sa mga testimony, ako mauwaw na ko noon ko nga, isa ta mo claim na sila kay tingali bag at tanang tao mo claim so kuan lagi na epektibo lagi kipasuway niya yung magsuon. So ang yan na ang physical symptoms, pero ako di manggid ko ana. Remember, I'm an engineer ug sa ato pa nata sa STEM, science, technology, engineering, sa uban, mathematics. Ang gingon nga, sir, let's look at the laboratory again. Stop sa mo mga itag laboratory. Okay, gusto ko makita ninyo nga dili lang ang physical nimo nga nindot imong katug, kaan imong lawas, ang imong nagdry nga mata, mura na siya nakaklaro na, ano ba? Di ko mo kana kay ang akong gusto is the physical, is the laboratory. We cannot lie with the laboratory results. So saan itabo ron? Ipadadaan ko niya. Kano saan ipadadaan ha? September 23, Tuesday siguro? Or Wednesday. 23, Wednesday. Sa Wednesday ko ipadala na. Ang iyang sekretary may nagpada sa results. Tapos pagpada sa result niya, ipadasad ang previous result 1 month before. Sus pagtan-ano ko. Ako mismo na shock. Now, kini mga resulta, karon pa mo ko kasuway og nang sustain gid bitaw nga dugay. Sustain nga dugay results. Manang kini usa na kong ka-patient nga 3 years na nag-inom para siyang anak nga naisakit nga walay cure, ako rin kuha na niya sustain until now. Tanaw niya ito yung laboratory results. Anyway, so kini nga mong patient, senior citizen, business executive, multimillionaire, pagtanan ako siyang result, ako mismo mo'y na-shock. So, nasugdan ako, nagbuhat yung kog, nakadugay na ko, kaya nagbuhat yung comparative chart. So, nag-encode taon ko sa mga data. Nagbuhat ko Excel file. Nagbuhat ko yung commentary. Ako, na-shock man yung ko. All the while, mo gina ni effect sa mga natin. Mo din na nga, ako insist man yung ko, nga maka-increase ka niya, maka-develop ka niya. Tinitinood yun. Yeah, this is a person nga, ang dugo na siya, kaya nalagay transplant.
So, nakaingon ko nga, I myself am shocked of the results. Ako makaingon, I can cure all diseases, pero kini ba, encouraging results, but shocking, amazing. Ang kanilutan ni kay, every month man gini siya mag-test. So, next month, ang pong testingan. So, I'm going to make this comparison chart. I will share it with a few people, ang comparison chart. Pilion na akong tao nga akong tagaan na ni. Comparison chart. Of course, kung man ni siya, kanang confidential, di na kabutangan. Tagan mong example just after 10 days. 10 days? Why makahatag result ani in just 10 days o nga doktor? Usually, doktor pa mo kagtambal, pabalikon ka after 3 months, di ba? 3 months. Kini 10 days na po, kadlaw. Waray duwag semana. Ang cholesterol, total cholesterol. Tagan mong sample. From 216 ang total cholesterol. So, of course, kini siya gaya naman siya mga cholesterol, anti-cholesterol, mga unsa ng klase statins ng mga medicine niya. I said, just continue your medicine. Ang yung cholesterol, from 216, na imong 157. 216 to 157? Usapan na. Ang cholesterol level is, ang iyang limit is 200, allowable limit, 200. Ang iya, 216. Last month, 216. So, ning lapas siya gamay sa 200 ml. Karon, in just 10 days ang pag-inom, ang iyang resulta, 157. Unsa ni tabo? Ang iyang cholesterol, i-reduce from 216 to 157 at 27% reduction in only 10 days. Why, Dr. Makabuata? 27% reduction. Ang iyang triglycerides is reduced from 199. By the way, ang limit sa triglycerides is 150. Lapas ang tanan siya. Triglycerides is reduced from 199 to 172. A 13.5% reduction. Now, closer na siya sa normal range. And thus reducing the risk of cardiovascular disease. By the way, wa pa man normal. Pero from 199 to 172, that's already a 13.5% reduction. Closer na siya sa normal range. Siya nagkag 13% reduction, 13.5, runoff, 14% reduction, runoff. In just 10 days? Nya, dili kay kanara. Dili kay kanara. Pero imagine ang iyang mga kuan, ang iyang mga other result, di man kay kanira. Mura man ni siya og usa ka bala, 30 ka buk mo gawas nga bala, pingis siya. So, na-reduce itong total cholesterol, low itong blood pressure, all in one na. Ang iyang LDL, which is low density cholesterol, reduced from 111 to 69.78. 69.78. Yan ang round off to 70. From 111 to 70. Like percent reduction. That's a 37% reduction. And remember, in only 10 days, can any medicine do that in a short time without side effects? Wa ba na ito magsugot ng unsay iyang platelet o iyang white blood cell count? Diba? So I'm going to share this comparison chart with some people, with a few people. Akong tangtangon, of course, ang name for confidentiality purposes. Ang LDL, 37% reduction sa 10 days. So, ay kung ninyo, maka-reduce mo mag 37%. 3 months lang inyo.
Tagaan mo sa doktor, 3 months. Ang doktor, ang tambal, na daghang side effects. Magnam imong lab, itong reklamo to sa Attorney DX. Katong Attorney DX, ang iyang triglycerides, naubos to by, ang iyang triglycerides, naubos to by almost 40%. Kini, ang triglycerides, 13.5%, ang low density cholesterol na reduced by 37.1%. Overall, ang total cholesterol reduced by 27% in just 10 days. Wa na exercise ha. Normal na niya nga diet, normal na ka. Ang iyang calcium, total calcium, from 8 to 10.4, and it's actually at 28% in calcium. Okay? Ang range sa calcium is from 8.8 to 11.6, kita 10.24 after 10 days. Ang dili kay ang calcium ra, the same all in one man. Ayar o sa mariyang ginom, daghan na epekto. O sa to, pinakakuan ni siya. Pinaka-aktibo ni kay og ang ngadto mo kuan doktor, lahi ang imong imnon para sa kolesterol. Lahi imong imnon para sa calcium. Lahi imong imnon para sa magnesium. Lahi imong imnon para sa mga sugar. Lahi imong imnon para sa maybe specifically sa triglycerides. Kini usara. So it becomes of course obviously very cheap. So tarawa ang iyang calcium ning saka by 28% in just 10 days. Kasi magkapasaka ng calcium just 28 days. Wa kay specific calcium na supplement, kinira. Ang humanity ra, all in one. So, question ako, is an increased calcium good for the bones and the body? Ha? So, di ba, kabantay mo siya mag-inom ng calcium, nag-inom mo ng mga, sige na kana mga milk kunuhay nga paras tiguang? Oh, maybe you don't need that. Maybe ang imong kinahanglan, kanara. Di ba? Kanara. Kanira, all in one. 28%. Ang saka sa calcium. So this is it good for your bones and your body? Na, saon tanan ni. Ang uric acid, from 7.1 to 6.4, the uric acid is reduced by 10%. 9.9, 10%. Now, kini siya, I'm sure daghan siya mga maintenance medicine nga nakakontribute sa yung uric acid. So, magsaka ang tanang uric acid niya tungod sa iyang mga medicines, pero atong gipaubos by 10%. In addition to all the benefits nga atong gimension ganina. And it's now in the middle of the normal range ang iyang uric acid. Now, is reduced uric acid good for the body? Man, itong question. And we did it in just 10 days. Ang SGPT. Kiba mo, reduction sa SGPT from 20 to 10.69. It's a 46.6% po pinakatas na change. SGPT. There is a huge reduction in SGPT, a very big 46.6% increase, a decrease, which is good news for the patient's liver condition. The lower the SGPT, the better. Remember, certain prescription drugs can damage the liver, so this reduction is good news. 47% lower ang SGPT in 10 days. Ako alay ko ma-shock ng SGPT kaysa una lang kay pasyente sa una nga nagbilagro pila to yung SGPT nabot mo ito 3,000 dudang doktor mamatay na to na-reduce na ko to na normal na mong 90 or whatever itong normal. So kini siya and the thing is may gini kinami before and after kunya ning inom gini siya sustained 2 bottles a day for 10 days only. Ko kana lang ug di na may epekto undanga. After 10 days, look at the laboratory, if no results undanga. That's the best way. Di man ko kingon kay wa
Huwag mo kayo mag-experiment kung klaro niya. But in my mind, I have the scientific principles already fixed in my mind or figured out. Na kini ka na so man moingon ko ninyo nga moingon ko nga each of the ingredients na siya function. Can you imagine 86%? Grabe. Ang iyang sodium, ang calcium, isaka man to na. By pila tong sakas calcium? Kanindot na mo sakas calcium, wa ka mag-inom-inom ng special milk. Sakang calcium by 28%, nakuha na. Ang iyang sodium, almost the same, reduced og 7%. Potassium, reduced by 1%. So, pareho lang. Ang HB1, HbA1c niya, 1.3% increase, so dili kay siya change. Pero importante na nga all others dagko kay increase. Ayang protein to creatinine ratio increased by 34%. Ang random urine protein reduced by 70%, 69.9%. Mani pinakadako. Kay ang protein nga musud sa imong urine, ang pasabot ana na leaking somewhere. Ang protein musud sa imong urine. Daot pa ron sa mga daot din na. Hindi na supposedly musud sa imong urine ng protein. I reduced it from 21.1 to 6.35 in just a matter 70%, 69.9% is a matter of 10 days. In addition to all the other benefits. Men, naan ang imo diya, men. Dungagi. Sige na magaya. Ang creatinine sa urine reduced from 159.9 to 73.87, a 53.8% reduction in random urine creatinine. Dapat sa imong urine wa kay creatinine. Ang magnesium sa urine ang yung magnesium level di ay sa blood chemistry niya nisaka by 13.8%. Ang chloride so 1.1% change, slight decrease. Phosphorus so 3% increase. Now when it has a complete blood count, namino pa mo diha. Mamino ato yung chat. Alan Luigi, nausabay mong oras noon, na late lang ko, Alan. Luigi. Free chances, good evening. JP Wayfarer, one of the most gratifying things in life is when you amaze yourself. Bato pa ni Romy. Hello. Oh, Romy Pingol ba ni? Romy! Musta diha? Doktor mo gini mong brother-in-law. No, karon. Ito sa CBC niya. Remember ha, kining patient is a multimillionaire. Nag-transplant. Ang white blood cell count, white blood cells, from 3.53 to 4.4. So before, ang iyang white blood cell count is below the normal. Misaka ron. From 3.53 to 4.4. May usul kang gamay, naman saka GT. Sa gamay ko that's a 24.5% increase. That's a 25% increase in just 10 days using the same, just one. Mora iyang ginom. And all the other benefits nga itong gimension kanina, appeal na to, all in one. Kaya na kay white blood cell nga problema, o siyempre sabot naman na, muinom na sa kaglain para pa sa kag white blood cell. So laing kagtambal para sa
Creatinine, lagi tambal. See, all of those different medicines mo abot kag 50 mil ang buwan. Kini, usaray mong giinom, all of these benefits, natural pa yun. Wala side effects. In fact, mo ni iyang effects. 25% increase in white blood cells. Ang iyang ang lymphocytes, slight decrease of 7.2%, but still within the range anyway. See? Take example, ang iyang eosinophils. Ang iyang previous reading was 8. Ang range ng eosinophil is actually 0 to 6%. Percent-wise na, dili ni absolute ang percent. So, nahimo na siyang 3.5%. So, na-normal na siya. And it's actually a reduction of 56.3% sa eosinophil. Unya, ang iyang basophils from 2 na imong 0.4. Remember, ang basophils, ang iyang range is from 0 to 2%. From 0 to 2%. Ang iya 2 at the high end, after 10 days, nahimo na siyang 0.4, which is an 80% reduction sa basophil. Differential count. Can you imagine that? So, puro siya mga over sa mga range, kini ato, naput na siya within the range. In fact, ang basophils, ang ideal na from 0 to 2, ato na yung 0.4. It's an 80%. This is the biggest change. Ang hemoglobin, ang yung red blood cells, from 4.9 to 3.97. Now, reduce siya by 19%, ang red blood cells. But ang normal ng red blood cells is 4.9 to 6.5. Naubos ang red blood cells. Pero, nagduda ko, kini pong iyang lagi mga tambal kipang inom, makadaot sa iyang mga red blood cells. O nang reduce siya, pero at least, still within the normal range. Ang hemoglobin, down by 16%. But still within the normal range. Ang hematocrit, down by 14%. Still within the normal range. So, ang platelet, tanawang platelet, 170 to 209. Mabitan lang, ang platelet man na ito, dengue, mabitan lang kung ang dengue, ang white blood cells o ang platelet man. Manang sa dengue, okay na tana. Yeah, by the way, kanang platelet sa COVID patient, kanang lymphocyte sa COVID patient, maubos man na. Mana kayong ko, kining humanity VXP, di kinis COVID, because of all the symptoms, laboratory results sa COVID, ako nang istudyahan. Di ko doktor, sa din na magtuon ka. Diba? Sa din magtuon ka. Maala na. Wamsa kuminaw mo na ako. Ang platelet, from 170, ang platelet ng 170 to 209. Ang range ng platelet is from 150 to 450. Kini, 170 to 209. So, misaka ang platelet. Misaka siya by 23%. 23%. Okay. Ang iyang urinalysis now, wa ko'y available urinalysis last month, pero ang iyang urinalysis karon, ang iyang pH 6.5, specific gravity 1.01, ang iyang WBC 0 to 1, HPF, RBC 0.5, glucose negative. Ha? Walay glucose imong urine? Nya nag-insulin ka, kuan ka? Diabetes ka, nya why glucose imong urine? Negative. Time pa, sa may nagka-cause, sa may nagkapa-negative, sa may nagkapa-good news, protein, negative. Wala. Epithelial cells, rare, bacteria, few,
Phosphates few. Maning urinalysis. So, muna ako pa ning butang ng komentary kay ang mga results, lahi mo ganda ang results na komentary. Panang butang komentary, niya akong i-highlight ang grabe kay nga results. Di ba? So, ikaw makita ka ni just after 10 days. Nung taana na lagi. Dungaga na mo be kay ma-maintain me. For how long? How long ko sila ma-maintain ko up? Pwede mo undangan ninyo sa 1 month, sir. Undang sa mo 1 month. Nya tanaw na to sa October ug ang results niyo 1 month mo undang og maintain bagyapon. Kaya na may uban nga di na ma-maintain kuya. Oh, by the way makaigsunan sultihan ta mo ha. Para maka-appreciate na, this is how to appreciate these things. Katong last month niya nga results sa laboratory. Mo to'y results sa laboratory because of asa man itong result? Because of all the medicines, all the care, all the maintenance, all the vitamins nga iyang giinom. Correct? Yes. Kasi siya ginom ng mga vitamins, medicines, etc. for how many years? Inuntang 2-3 years. So, kato yung result last month. Mo ito yung Olympic record. Mo ito, that's the best his medicines and his doctors can do and his hospital can do. Mo ito yung Olympic record. So, nag-cholesterol siya 216. That is his best Olympic record. Diba? So, nag-triglyceride siya 199. Ano yung best Olympic record? So, iyang results is the cumulative results or the cumulative results of all of those medicines over the last few years. Iyang ginom. Diba? So, ano yung Olympic record? So, pag-sold sa humanity, in just 10 days, humanity broke 20 Olympic records. Kaya yung cholesterol from 216 to 157 at 27% decrease, that is an Olympic record. We broke that record. Sayon din na mo break ang record. Gamay ra mag-change it event sa iyang FBS, 2.4%. Unya, pareha ng 100 meter dash nga, 1 second na diferensya. Actually, 1/10 of a second na diferensya. 100 meter dash sa Olympic records. That was the best. 133 or cholesterol 216 last month. Karong gimo itong 157 in just 10 days. Ang iya to, pila 2 years yung inom-inom na yung mga tambal. Kini 27% decrease. We have broken the Olympic records. So katong, when you look at this, did we break the Olympic record? Ang iyang last month results, mo to iyang Olympic records. Ang result karon, if we break any of those, we broke all of those Olympic records. And how do you feel when you break an Olympic record? That's how you should look. That's why I was amazed. Now, these are the ways to interpret the data. Ato siyang tagag significance. Nga naman, sayon, lower for example, ang iyang kuan by may lower yung kanang gamay lang ang lower ba? Example, yung lymphocytes may lower by 7%. Yeah. We're able to lower that 7% or kaysa magsaka siya, no? Uric acid, we were able to lower it by 10%. Uy, gamay ng 10%, gamay ko down. The mere fact nga ato na napaubos is the miracle. Kaya musakam ta na siya. Or ang yung the best that he can do last month, cumulative result of all of these medicines for several years is only 7.1 uric acid. We were able to reduce it to 6.4, 9.9% in just 10 days. We broke those records. So tanaw na to diron, we broke maybe 30 Olympic records for this person. But one thing is, kanisimsig inuman kung naimisod nga in the meantime, sa 10 days, kung naimisod nga coronavirus,
iniabot sa coronavirus, nag-inom man siya. May pagsus virus anang buntaga, nag-inom sa siya ng buntaga or kanang hapuna, gikas opisina. Inom siya, nasudlan siya virus, ni-inom sa siya humanity pagkagabi. Patay ang virus. Adi yung patay ang virus, ma-disabled ang virus or di siya makahatag og symptoms. Kaya ato mga COVID patients lagi, ang ilang symptoms na kuan man, na reverse man dahil ilang symptoms in just a matter of hours. So, wala kang pwede na. So, na-protected pa siya from COVID at the same time, na-improve pa siya physically. And that's the miracle there. Mao na nga sakit yung dugan pagkibaw na ko nga ang akong friend dito sa Manila namatay. Sabay, sus, kailag ito na kumataa. Mga 27 years old pa. Anay anak nga do ka buok. New Zealand nagpuyot. Yung bakasyon na dire. Naabtan sa lockdown. 27 years old ni do ka buok anak. Namatay sud og Monday sa UST hospital. Na sud og Monday namatay Friday kadlaw. Whereas kita dire gipangpagawasan nato itong mga pasyente by DGFX. Ano gingon nga kung na-connect pa to dayon, nakaibaw pa siya, mapainom na to. So kamo naminaw ron, this is not a matter of sanig ang GTBs, pero if I can save your life, one life now, it's worth it. Para ko sa inyong sulti sa pag-arpan ni GTBs. Anyway, thank you and good night. Thank you, good night. Kini si GTBens sa atong episode 13 sa The Benz Nightshow. The other hand, nalipay ko na nakatabang ko ng mga tawa, nakasave ko na mga I have many COVID patients now. Right now, I think I have 3 at the same time right now, simultaneously. Usa nas Danau, usa nas Minglanilla, ang usa diri sa Lapu-Lapu, pero nakakuha na, kagawas na. Napagyo sa nice, tisa. Home quarantine, pero okay na, improve na. Anyway, sabot niyo makaigsunan is, okay, sayangan because maybe I could have saved that young woman's life na inahan siya og duha ka bata na matay siya kasayop 27, 25 years old. Amo din taga Manila, Luigi. Paibawa din mga friends. Ay, dito buhat na mamatay na ito mga friends. Ay. Anyway, thank you and good night. Can see GTBens sa The GTBens Nightshow. See you on Monday.